Mamira taugers eu une façon de parler de moi qui me donne l'impression d'être unmutable. Présente, parfois utile, mais jamais la raison pour laquelle quelqu'un entrait dans la pièce. Gli remarque tot, vers 708 ends, quand mon petit frère Connor a commencé à remporter d'esprit. Des concours d'orthographe, de la Little League, des foires scientifiques. 16 trophées remplissaient le manteau de cheminée. Son nom remplissait la maison. Je me souviens d'avoir été débat dans le couloir une fois, pendant que ma mère disait à ma grand-mère, la voix rayonnante de fierté, il va devenir quelqu'un. Elle m'a vu, a souris parlement, et a continué à parler. Je suis monté à l'étage et je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'ai répété ces mensonges pendant les 20 années suivantes. Connor a maintenant 31 ans. Cheveux parfaits, poignée de main assurée, confiance en soi sans effort, avocat d'entreprise. Le genre de fils dont on parle lors des diners en ville. Il est fiancé à Jusqu'à printemps dernier. Intelligent, chaleureux, observatrice d'une façon que je n'avais pas perçue au début. Je m'appelle Maya. Je suis conseiller scolaire. Je l'ai été pendant 6 ans dans un collège public de la même ville où j'ai grandi. Je dirige également une association, but non lucrative pour les second floor, nommée d'après le couloir où les élèves commençant à s'y regrouper avant la première sonnerie parce qu'ils en avaient nulle part et leurs oualler. Mes parents n'y m'en ont jamais parlé. Ma mère elle appelle mon petit projet. Cette pause avant le mot projet dit out. Le mariage avait lieu en octobre dans un domaine rénové en dehors de la ville. Des murs en pierre, des chairns, une élégante sougnée. 400 invités aimaient rappeler ma mère. Je suis venu sur une voiture. Ma place à la cérémonie était au 5e rang. Mes parents étaient assis devant. J'ai observé la nuque parfaitement coiffée de ma mère pendant que Connor pleurait à l'autel. Beau. J'ai pleuré moi aussi. Discrètement, m'y étant préparé. Au cocktail, ma mère m'a brièvement enlacé, m'a dit que j'ai été jolie, puis a disparu dans des conversations plus importantes. J'ai trouvé un coin, un verre de vin, et si sentiment familier d'erder la sans vraiment erder vue. La salle de réception baignait dans une lumière douce, avec ses boiseries polies, show de conversations et détentes. J'ai trouvé mon carton de table et je me suis arrêté. Table 11, dans le coin du fond, vue partielle sur la piste de danse si elle en s'y penchait. Aucune vue sur la table de honneur. Je me suis assise avec des inconnus. Brooke, la cousin de Jusqu'à, gentle et bavarde. Deux amis de fac de Connor absorbés dans leur propre monde. Et un couple plus, a gay qui m'a demandé comment je connaissais les mariés. Puis assemblé légèrement surpris quand j'ai dit que j'ai été la sœur du marié. Le dîner est arrivé. Les discours ont suivi. Mon père s'est levé sur de lui comme taugers et a prononcé quelque chose de magnifique sur la discipline de Connor, son intégrité et l'homquilité devenu. La saleté suspendue à chacun de ses mots. Vers la fin, il a ajouté, nous sommes si fiers de notre famille de tout ce qui sont ici ce soir. Son regard a brièvement effleuré ma table. J'ai légèrement levé mon verre. Il a continué. Je me suis excusé pour aller aux toilettes en soute, laissant l'eau froide couler sur mes poignets, me recentrant comme je l'avais appris des années auparavant. Dans le miroir, j'avais l'air passé, comme quelqu'un qui avait sa place ici. J'ai investigué de partir. Je n'y l'avais jamais fait avant, mais cette fois la pensée semblait stable, presque raisonnable. Tu en as fait assez de cette une voix tranquille. Personne n'y t'y regarde. Je suis quand même retourné à ma table. 10 minutes plus tard, la soirée a basculé. Un homme s'est approché de notre table, grande, passé, avec des tempes argentées. Il m'a regardé avec une reconnaissance que je n'y comprenais pas. Maya, a-t-il demandé, j'ai haché la tête. J'ai espéré vous rencontrer. Il s'est présenté comme le docteur Richard Ackerfer. Son nom m'a vaguement rappelé quelque chose. Puis il a mentionné sa fille, Priya, et tout s'est éclairé. Elle était venue dans mon bureau des mois auparavant, silencieuse, blessée, incertain de vouloir continuer. Nous avions travaillé ensemble pendant des semaines. J'avais maintenu la porte ouverte pour elle. Il m'a regardé, et a dit doucement, vous lui avez donné le sentiment d'exister. Quelque chose,
ss déplacé dans ma poitrine. Puis il a dit, presque passant, je voulais aussi vous féliciter. Votre association, second floor, la subvention fédérale a été approuvée. Financement intégral, $18 million sur 3 ans. Je me suis figé. Je n'étais pas au courant aig dit, il a souri. Vous elle prendras bientôt. J'ai passé mon verre avec soin, comme si la piece risquait de basculer si je ne la faisais pas. $18 million, 3 ans. Les nuits tardives, les projets réécrits, la conviction silencieuse que j'avais porté seul. Tout cela avait atterri quelque part de réel. Le docteur Okafor a parlé de second floor comme si ça comptait. Pas parlement, pas vaguement. Précisément, intentionnellement. Il connaissait le travail, la portée, les lacunes que nous essayons de combler. Nous avons parlé, vraiment parlé de ce que les reprochons années pourrient ressembler, d'une expansion vers d'autres écoles, de la construction de quelque chose de durable. Un moment, j'ai réalisé que je me penchais en avant, pleinement dans la conversation. Sans me replier sur moi-même, sans attendre d'être écarté. C'est alors que ma mère est apparue, la voix légèrement haussée, polie. Docteur Okafor, bonsoir. Je ne savais pas que vous connaissez. Il a souri. Votre fille accomplit un travail extraordinaire. Vous devez être très fier. Il y a eu une pause, just une fraction de seconde de trop. Bien sûr, a-t-il dit, passant légèrement une main sur mon épaule. Puis il lui a parlé de la subvention. J'ai senti sa main s'immobiliser. Mon père a rejoint le groupe quelques instants plus tard, attiré par la gravité de l'importance. Il a serré la main du docteur Okafor, acquiescé, répété des mots comme impressionnant et remarquable, comme est-il les assiette pour voir est-ils lui alliant. Quand le docteur Okafor est parti, mon père m'a regardé différemment. Pas tout à fait avec fierté, quelque chose de plus incertain, comme une reconnaissance qui arrive en retard. Connor m'a trouvé plus tard prise de la piste de danse. J'ai entendu parler de la subvention, a-t-il dit. Jusqu'à me elle a dit. Elle connaît ton travail depuis des mois. J'ai regardé, il a expiré. J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai dit doucement, t'aime. Mais les choses vont changer maintenant. C'est moi qui décide de ce que j'ai apporté dans ces pieces. Il a haché la tête. C'est juste. Je sais. Il m'a serré dans ses bras, vraiment serré. Et cette fois, je me suis laissé ressentir. Je suis reparti cette nuit-là comme j'ai été arrivé, seul. Mais si n'était plus péril, parce que je n'attendais plus d'être vu. Je l'étais déjà.